Oh, baby, 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 baby. Come back, baby. I want to play house with you. Hit it! De jongeren ontdekten manieren om hun ouders uit te dagen. Er kwam een nieuw soort muziek die vrijer was, rock and roll. En het was best plezierig dat ouders er een hekel aan hadden. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. Now, baby, come back, baby, come. It's shocking. I watched him gyrate his legs and swivel his hips. And our parent-teachers group feels he should not be on television. Go, cat, go, but don't you. Voor rock and roll waren er geen vaste regels. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Martine Algier ging naar de middelbare school in Michigan. I was actually kicked off the dance floor by a chaperone one time, and I think I was probably just dancing very openly, moving my body, and it shocked them, you know. Oh, God, you moved your pelvis, you know, what, you know, and you're supposed to have one, let alone move it. Hey, Johnny, what are you rebelling against? What do you got? Hollywood bespeurde een trend en ging films maken over vervreemde jongelui. Maar de gevestigde orde liet zich niet onbeperkt uitdagen. Zelfs Elvis ontsnapte niet aan de lange arm van het systeem. Elvis Presley no longer has that rock and roll beat. The tempo is hut 2, 3, 4 for Private Presley. Like any ex-civilian raw recruit, the king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls. Aan het eind van de jaren 50 ontdekten handelaars de koopkracht van de jongeren. Er ontstond een nieuw woord. Teenagers, guys and dolls, can be trained in a few weeks to earn 8 or 10 pounds a week. The shops know it, so every town has a store with teenage departments, thriving on giving the young people the fashions they demand. The gramophone industry cashes in on the well-off teenagers to some tune. 80% of the disc output is bought by the youngsters. That's 50 million records a year in Britain alone. All industry knows that to please the teenagers is the golden way to big dividends. Het nettoloon voor jongeren was 10 keer hoger dan voor de oorlog en er was bijna geen werkloosheid meer. The employers used to come round to the school a few months before we were due to leave, and you could select what you wanted to be. If you want to be a plumber, joiner, electrician, mechanic, they're all there. They all wanted apprentices, and it was so easy. The mashed potato, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll shake it. De jeugd verdiende meer en ging meer uit. Begin jaren 60 gingen Britse tienergroepen muziek maken naar Amerikaans voorbeeld. Eén groep liet Liverpool achter zich en werd een symbool voor een hele periode. Oh, it was mad. You couldn't hear them at all. You just screamed and cried and just everyone was standing up and screaming and waving their arms and it was just mad. And you didn't hear one word they sang. I remember looking at John Lennon and thinking, I like this guy, I want to be like him. He was a hero. He was so different, even though he wore the suit and the tie and that. He was different. He was sort of forging a new way ahead. Even the length of people's hair changed directly because of the Beatles. Donald Newton werkte in een muziekwinkel. When the Beatles came along, I was a branch manager in Runcorn. And of course, the scene absolutely exploded. There was people queuing for records. Oh, 10 deep. I had 4 of us staff upstairs on a Saturday. On the records then were only 6 and 8 pence. Everybody wanted to be a Beatle, so they were buying a Fender Stratocaster guitar. It had to be in salmon pink. So everybody wanted to be a Beatle. Beatlemania.
Mee door de Beatles vonden jongeren in de hele wereld een gemeenschappelijke identiteit en een nieuw gevoel van vrijheid. Om het jonge volkje aan te trekken, deden tv-producers eerlijke pogingen om minder saai te zijn. Because this is the first program in a new series in a new year, we start by looking ahead. De stijl was jong en onbezonnen. Een nieuwe generatie ontwerpers haalde de hele modesector overhoop. Er kwamen kleren uit nieuwe materialen. De productie en distributie gingen snel en de prijzen waren voor iedereen betaalbaar. It was almost like an injection of adrenaline. It was just quite amazing. It's almost like having, you know, when you see these films that are black and white and it suddenly becomes colour. I had the most superb mini dress. So it was exciting because, I mean, in the 50s, it was just shirt-wasters and sensible dresses and all the women, you know, young girls' magazines were neat little white shoes and little cuffs and you should wear gloves and hats and it's just, you know, ooh. That you were basically young, old people. Jonge mensen hadden een nieuw zelfvertrouwen en waren mobieler en onafhankelijker. Daardoor werden ze ook opstandiger. Op de middelbare school rebelleerde Romain Goupil tegen de regels over de haarlengte. On se faisait bloquer à l'entrée du lycée par le censeur ou un pion qui disait si tu as les cheveux comme ça, tu rentres pas au lycée. Donc il fallait être comme des moutons. Et c'était un peu, c'était tout à fait le premier tract qui a été sorti dans le lycée, enfin dans mon lycée. On n'est pas des moutons, on veut pas se laisser tondre. Romain Goupil probeerde zijn desillusies en zijn groeiende politieke bewustzijn te laten zien in een film over zichzelf en zijn vrienden. Devant cette radicalisation et puis cette politisation, essayait de nous raisonner, de me raisonner dans des discussions politiques, mais plus ils essayaient d'être raisonnables, plus on devenait révolté. Alors là, c'est pas lié simplement à moi, c'était valable pour toute cette génération. Notre âge et notre vivacité et notre façon de penser, c'est que, heureusement, nos discussions vont porter aussi sur les sorties, les cinémas, les discussions et nos rapports avec les jeunes filles qu'on rencontrait bien sûr dans ces activités. La façon de séduire une de ces jeunes filles, c'est justement peut-être de parler de Trotsky et de la révolution russe. De jongeren hadden meer tijd om vragen te stellen. Ze waren langer naar school gegaan en meer van ze studeerden door na de middelbare school.